Okay, now, thank you for your participation again. Chapter overview. So dalam ni kita nak belajar apa je guys? Target costing, the method or a method to calculate cost. So we will compare with one traditional approach. Sama je istilah yang digunakan guys. Macam ABC, traditional absorption costing, compare dengan a more advanced version called activity based costing ABC. Sama juga. Traditional approach tu apa? Catat. I dah bagi tahu tadi tapi you nak catat lagi sekali pun boleh. Cost plus pricing. Ini istilah dia, istilah cost plus pricing. Daripada cost you pluskan dengan profit, jadilah dia selling price. Okay, but now we want to learn target costing. Okay, and then from there you will have, later we will learn how to do that, implement. And then you will have another term namanya target cost gap, which is I would say mainly theory, tapi soalan boleh tanya dalam bentuk calculation juga. Target cost gap ataupun simply cost gap. Okay, kenapa ada cost gap? Kenapa ada distance tu nanti kita tengok. And then implication dia, when you have target costing, apa kesan dia? Contoh kalau you guys ingat ABC, apa kesan dia? When you use ABC, listen slowly. Antara implication, kesan dia adalah you accurately calculate the cost. Yang murah, dia bukanlah murah dengan mahal, betul tak guys? Dia macam, kalau dia mahal pun dia tak terlalu mahal, betul tak? Ataupun kalau dia murah, dia boleh murah lagi. Macam tu. Dia mungkinlah, it doesn't make a significant difference. Maybe lah, in certain cases, maybe ada significant differences. But implication dia adalah, bila katakanlah I dah bagi itu contoh kan, katakanlah cost 100, I nak tambah profit I nak 50. So kalau cost 100, you tambah profit yang you nak 150 kan, selling price you 150, betul tak? But rupa-rupanya kan, dia ada dua implication. Kalau katakanlah, this is a wrong calculation of cost, 100 ni kan, cost tapi salah ataupun bukan salah, dia kurang tepat. Bila you guna ABC, ada dua situasi. Sama ada, rupa-rupanya cost dia lower. Oh, rupanya when you use ABC, implication dia apa dia? 100, it's not 100, it's actually only 70. Let's say memang you nak profit 50 pun. So 50 plus 70 jadi apa guys? Jadi 120. Ini orang panggil competitive price ataupun more competitive. Daripada sebelum ni you jual dekat customer 50, now you nak jual 120. Customer lagi suka. Not only dia suka, dia ajak kawan pula, nampak tak? So implication dia apa? When you use ABC, you may have a more accurate cost, whereby with lower cost, selling price is lower, therefore you get more customer. Nampak? Itu implikasi dia. Kepentingan dia lah. Sama juga, target costing dia ada implication. But let me just quickly say the second one, sebab I kata dua tadi kan. Boleh jadi juga sebenarnya bukan 100 dan sebenarnya bukan lower, sebenarnya higher. Higher tu berapa? Rupanya cost 150. Guys, kalau rupa-rupanya cost you 150, you pergi jual 150 tu kenapa? Maknanya apa? Maknanya tak ada profit mah. Tak ada profit kan? All the selling price tu 150, semua tu kena bayar cost lah. Mana profit you? Nampak? So when it is 150, that means that's the accurate cost. You tak akan jual 150 lah. Mungkin jual 200 contohlah. Nampak tak implikasi dia? Itu kalau pakai ABC. Likewise, kalau target costing adalah implication dia, bukan saja-saja, ada kesan dia. Okay. And then ini yang tadi, yang service industry yang kata tu. There are some characteristics of services yang membezakan dia. Tulis yang membezakan dia dengan produk bisnes. Kan dalam dunia ni ada dua jenis bisnes. Secara umum, sebenarnya ada dua, ada tiga, ataupun you can expand the discussion. Ada orang kata tiga, produk, service dengan merchandise. Produk ni maknanya you yang manufacture from scratch lah. Daripada raw material, you proses, you pasang sini, pasang sana, jadilah seketul produk. Ada yang merchandise. Merchandise ni, you tak buat benda tu, tapi you beli. Macam 7E, I think retail kan. You beli barang daripada orang, barang yang dah siap, dan you jual barang yang dah siap. Itu dipanggil merchandising. Yang ketiga, service. Dia bukan produk, dia you provide service lah. Macam I suka guna contoh orang potong rambut and so on. Tapi okay, point dia apa dia? Point dia, dalam chapter target costing, you will study, you will learn some characteristics of services business. Ada banyak. Itu boleh jadi soalan teori dalam exam. Tapi senang. Kalau you faham, senang. Dia nak faham term je. Okay. Kenapa pentingnya untuk tahu characteristics of services tu? Satu, that will tell you the difference between service business dengan product business. Macam kita lah.
Apa beza kita dengan haiwan? Sama ke? Well, adalah persamaan. Kita makan, haiwan pun makan. Kita tidur, haiwan pun tidur. Betul tak? Kita bergerak, haiwan pun bergerak. Apa beza haiwan dengan... Okay, tak apa, tak nak go deep. But my point is, beza kita ada akal. Haiwan tak ada akal. Adalah otak tapi tak ada akal. Macam tu kan? Sama juga penting untuk tahu beza antara servis dengan produk bisnes sebab dia ada karakteristik khusus dia. Specific characteristics that it has. Okay. So let's go to the next page. Yeah. Oops. Okay. I may not be as fluent today. Sorry, it's quite painful here. And you know, lecturing service involves saying something kan. So, but I'm okay. You guys don't have to worry. I can speak. Lagi-lagi sebab online. Kalau dalam kelas yang parah sikit kan, so I kena shout sikit. Okay. Kalau ada soalan terus tanya. Again, I don't consider you menyampuk sebab mungkin yang for the time being you tulis dalam chat box lah supaya I hope I perasan. Okay, target costing. Traditional approach dulu, because this is a problem. Target costing comes to solve that problem. Under traditional approach to pricing, businesses calculate the cost of manufacturing. Tengok, ni penting tau. First step dia dikira cost dulu. And selling a product and meaning cost of manufacturing and selling. Macam tu cara I baca tu salah tu. Cost of manufacturing and selling. Maknanya cost tu cost of manufacturing dan cost of selling. And then add markup. Second step. First cari cost. Yang kedua tambah markup. Markup ni maknanya profit lah. To give the profit element. And then these methods are known as cost plus pricing. Baru je sebut tadi. A major criticism of cost plus pricing techniques is that they do not consider any external factors. Guys. Awal tadi alamak ni sebab dia bukan ni kan, dia bukan PDF, I kena gerakkan sini. Sekejap. Kalau your textbook you boleh belek je kan? Weh, jauh pula I pergi. Ayuh. Sekejap apa ni? 74 Ni. Ingat tadi I beritahu apa? Competitive market. Competitive market. Catat. Competitive market ni buka balik page ni. Competitive market adalah orang luar, betul tak? Pasaran dekat luar, customer yang nak beli you. Okay, dengar. External environment ataupun orang luar ada dua. Ramailah tapi dua yang kita nak fokus sekarang. Satu customer yang beli barang daripada you. Number two competitors. Orang yang nak jual barang kepada customer you juga. So kalau competitor tu, customer you beli daripada dia, dia tak beli daripada you. External ada dua. Ada banyak tapi dua ni kita nak fokus, customer dengan competitor. Tengok. You kena belajar relate tau. That's why you come to class. You boleh baca sendiri, confirm sebab you dah ada buku sendiri. Tapi in the class I nak tolong you relate kan. Masalah dengan traditional approach, dia do not consider. Macam dia tak kisah kan, dia diabaikan any external factors. Apa tu? Demand for product, maknanya customer. Number of competitors, maknanya competitor lah dua. Okay. They are therefore unlikely to maximize the profits that a business will generate. Guys. Sir, dia kata apa ni? Dengar, laju-laju. You dah faham pun, tapi I nak explain lagi sekali laju-laju. Kalaulah customer tu, dia punya budget nak beli phone adalah 900. Ini contoh lah kan, contoh. Ada je orang kalau dia ada duit 900, you jual 1000, alah dia pinjam lah duit mak dia atau kawan dia 100, dia belilah juga, contoh lah. Tapi assuming memang dia kata kalau lebih 900, I tak nak beli. Biarlah I tak ada handphone pun, contoh kan. Tapi assuming memang dia nak 900 je, you jual 1000 guys. Customer beli ke tak? Customer tak belilah. Kan? Maknanya sebab mahal. Satu. Yang kedua, katakanlah you jual 1000, your competitor jual 900. Bye-bye lah guys. Memang your customer akan pergi dekat competitor lah. I nak kata apa ni? Your customer dengan competitor, they will look at your selling price. When you use traditional pricing, you tak kisah berapa juga cost you, yang penting lepas tu you tambah profit, itulah your selling price. So kalau selling price tu, kalau cost you tinggi, selling price tinggi, tak kisah selling price tinggi. Yang tak kisah tu masalah tu. Kenapa masalah? Sebab bila you tak kisah selling price you, nanti customer tak suka, competitor ambil kesempatan. Nampak? So target costing kata, okay, let me become the Avengers now. Let me become the hero. I want to solve that problem. Apa problem dia? Problem dia dengan step. Apa step? Langkah. You mula dengan you kira cost, and then daripada cost tu you tambah dengan profit, and then the third step you set ataupun you decide
your selling price. Itu step dia. Nanti you tengok dalam target costing step ni you akan ubah. Atau mungkin saya kata ini A, B, C. A dulu baru B baru C. Nanti dalam target costing ni kata step tu salah. Kena buat C dulu baru B baru A. Macam mana tu? Nanti kita tengok. Okay, I hope you guys follow target costing. Target costing involves setting a target cost. Target cost ni lah yang your A sebenarnya. Kalau I buat adian A, B, C, dia kata involve setting a target cost. So A tu memang you nak yang tu. Tapi by subtracting, biasanya you add kan, you tambah. Ini you terbalik. You subtract a desired profit margin from a target selling price. In other words, dengar guys, ini sangat penting. Hari ni untuk chapter ni, you dapat yang ni pun I dah happy. Apa dia? Kalau traditional, dia start dengan cari cost A and then dia tambah profit B and then dapatlah selling price C. Tapi kalau target costing terbalik. Target costing terbalik. Apa dia? Kalau lah traditional tak consider, you consider. Apa dia saya consider sir? You consider. Kalau competitor you jual pada harga 900, you kena consider benda tu. Kalau you tahu customer you memang ada duit dalam lebih kurang, budget dia dalam 5 ke 900 lah paling tinggi. You kena consider benda tu. Bila you consider, first thing first, you bukan set cost dulu, you set selling price dulu. Kalau competitor jual 900, takkan kita nak jual lebih daripada 900, kita kena jual lower, barulah kita punya price kompetitif. Nampak tak? Kalau customer ada duit 900 je, kalau kita offer rendah lagi, mesti dia suka. So contoh, so you kata your selling price adalah, tengok dia tak keluar, 870 lah contoh. You buat apa ni guys? You split the step. You start dengan selling price. Daripada sini, barulah you subtract. Tengok dia kata apa? By subtracting a desired profit from target selling price. You target selling price tu, bila you dah consider customer dan competitor, you start dengan selling price. And then, I rasa I nak profit dalam 70, okay kot. Okay, you tolak 70. So, selling price tolak 70, maka baki 800 tu orang panggil apa guys? Baki tu, you call it target cost. Apa dia target cost? You kena make sure inilah cost yang you kena incur untuk buat produk ni. Sebab tu orang panggil dia, now I hope you can see clear. Sebab tu you panggil dia target cost. Inilah cost yang you nak dapat. I target nak jadi CEO yang berjaya. Maknanya you CEO berjaya tu, itu yang you nak dapat. Betul tak? So target cost adalah cost yang you nak. My cost kena jadi tinggi ni je. Jangan lebih pada tu. Itulah your target cost. The cost that you target to achieve. Okay, so in short, I think this is clear already kan. Kalau traditionally start dengan cost, tambah profit, dapat selling price. Tapi target costing start dengan selling price, tolak profit, barulah jumpa target cost. Macam tu. Okay, therefore kalau you tengok beza kan, target costing tu dia cerita cara you kira. Tapi target cost tu adalah bendanya yang you dapat. Using target costing, you will get your target cost. You akan dapat kira something called target cost. Target cost is the cost at which a product must be produced and sold in order to achieve the required amount of profit at the target selling price. You kena achieve target, jangan lebih. When a product is first planned, its estimated cost will often be higher than its target cost. The aim of target costing is then to find ways of closing this target cost gap. Dalam ni ada dua je kan, target costing dengan target cost. Tapi you have one more term which is important, cost gap, and producing and selling the product at the target cost. So far, tak apa. Cost gap ni tak apa. I think some of you dah faham. Yang belum faham, I akan explain further at this point. Ada soalan tak? Boleh nampak clear tak beza step yang traditional dengan step dalam target costing? Yes or no? You follow? Yes, Okay. Alright. Bolehlah ada seorang wakil yang jawab. I takut petang-petang ni kalau you tak faham, you tanyalah. But I think should be good lah ni. Diam tanda setuju lah tu. In a modern environment, ini dia cerita juga guys. Dalam keadaan apa yang kita kena berubah. Betul tak? Kalau dulu keluar pun tak payah pakai mask. Tapi sekarang kenapa kena pakai mask? Sebab COVID. Contoh, by the way we have tested lah, kita orang bukan kena COVID, tapi ini batuk, benda lain aku tak tahulah. But anyway, my point is dalam keadaan berlakunya perbezaan zaman kan, the environment is no longer the same. Sebab tu datangnya ABC, sebab tu datangnya target costing. I hope you faham lah cerita dia guys. Belajar ni kena faham cerita dia. So in the modern environment with shortening product life cycle, ni nampak
Next chapter I bagi tahu you apa? Related to chapter ni, betul tak? Dia dah sebut tu, dia bagi hint tu. Shortening product life cycle. Product life cycle tu apa sih? Nanti kita bincang. Tapi nak kata nanti pun susah juga kan. You kena faham dulu ni. Tapi I think you get some ideas lah. Nak katanya yang penting dia dah makin pendek. During ABC itu kita dah bincang kan. Shortening product life cycle. Organizations must redesign their products frequently. So you buat satu produk, dia jual lama-lama dah tak laku, you nak kena buat produk yang lain. Dulu that cycle tu every let's say 1-2 years. Sekarang every 3 or 6 months. So makin pendek, makin pendek, makin pendek. Lepas 6 bulan dah kena buat produk lain dah. Dulu lepas 2 tahun you baru buat produk yang lain, betul tak? Maknanya you ada 2 tahun untuk fikirkan produk yang baru. Kan ada idea sikit kan? Organizations must redesign their products frequently. Laju dia baca tu. Must redesign, kena fikir, inovatif kan? Apa cara nak bagi kita punya produk ni orang tak bosan Tengoklah iPhone kan. iPhone 13 and then 14 pula. And then I tak tahulah, I tak pandai lah kan. They keep coming with new features. And then kalau Samsung yang apa flip yang boleh lipat-lipat tu kan. Sebab orang nak benda baru kan. Actually kalau dalam Islam, from tasawuf point of view, I think kita kena jaga jugalah kan. Kita nak benda cepat, kita nak benda baru, mudah bosan, hari-hari solat baca Al-Fatihah benda sama je. Tu maknanya kata ulama ada masalah pada hati sebenarnya. Orang yang insya-Allah hatinya suci, dia akan enjoy baca Al-Quran walaupun berapa juta kali dia baca pun dia still enjoy. Of course kita kena work on that lah kan. Of course I'm not talking about myself, I'm talking about the great scholars yang memang ada yang macam tu nak katanya manusia mudah bosan, which is sebenarnya boleh jadi penyakit hati Anyway, may God protect us and purify our hearts. As product life cycles have become much shorter, the planning, development and design stage of a product is critical to an organization's cost management process. Cost reduction must be considered at this stage of a product's life cycle rather than during the production process. Okey, dengar. Later in the following chapter, kita akan belajar life cycle. I think I pernah sebut atau you pernah belajar. Life cycle in general ada 5. Macam kita life cycle, kita aran hidup. Dari baby kita jadi budak-budak, dari budak-budak jadi remaja, remaja jadi dewasa, dewasa jadi orang tua, warga emas. Betul tak? Macam tu. Ini next chapter. Tapi saya nak sebut sikit sebab dia ada kaitan yang rapat dengan this chapter on target costing. First phase of life adalah dipanggil designing. Mula-mula sebelum you buat produk, you kena design dulu kan. Tengok cerita Spider-Man pun kan, dia lukis dulu tak cantik pun dia punya kostum. Lama-lama jumpa Iron Man lah apalah, makin canggih kan. Nak kata design dulu. And then dipanggil introduction. You dah siap prototype or your design, you start perkenalkan produk you kepada umum. Orang baru nak start tahulah, baru ta'aruf kan, ice breaking kan. And then during introduction ni yang you buat lah kan, you dah start buat lah produk tu, dipanggil production. Okay, now. Cuba tengok balik perkataan yang digunakan. Design dengan production. Sekarang kita cakap pasal target costing kan guys. Target costing whereby you nak make sure your cost rendah. Your cost rendah barulah your selling price rendah. Betul tak? Itu cerita dia kan. Kalau cost tinggi nanti price pun tinggi. So make sure untuk pastikan price kita rendah. So cost pun kena rendah. Cost tu nak rendah, dipanggil cost reduction. Bila kita nak usahakan, when do we attempt to reduce the cost? Adakah bila dah produce, dah siap baru nak fikir pasal cost reduction? Tak. Itu kaitan dengan life cycle. Apa dia? Target costing is done earlier, right from the designing stage. You ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 5 kan. Bila nak fikir pasal cost reduction ni, jangan tunggu stage 5 baru nak fikir. Stage 1, you tengah design pun you fikir dah macam mana nak buat cost reduction. Target costing will be used. Nampak itu kaitan dia. Okay. And then ada something called functional analysis. Meaning reducing cost by amending features of a product can be applied at the design stage. Again, design stage. I think I'll come back to this. Saya tak nak panjang sangat. Saya nak pergi calculation ni petang-petang ni. Okay. Again, point dia kita nak reduce cost tu bila waktu design, waktu awal-awal lagi of a new product and a target cost for each function can be set. Tengok guys, nampak tak disebut apa? Disebut perkataan target cost tu. Bila dalam life cycle costing tu, satu phase, satu fasa, satu stage yang namanya design stage. R&D punya stage. Fasa pertama. Achieving a target cost will usually require some redesigning of the product and the removal of unnecessary costs. Again, I'll come back to this.
Target costing therefore encourages a business to examine its processes. Tadilah stage 1, stage 2, stage 3, process 1, process 2, process 3 and cost are carefully. Kan? Kalau kita nak jadikan seorang, nantilah juga insya-Allah one day doakan semua jodoh yang baik kita semua, amin Allahumma amin. Dah kahwin kan? Orang kata apa nak apa bila nak start fikir nak cari orang kata ulama bincang macam mana nak dapatkan anak-anak yang soleh-solehah. Macam mana? Tunggu dah beranak semua, anak dah pergi masuk universiti, baru fikir nak hantar universiti mana. Macam tu. Tak. Ulama kata nak tips untuk dapatkan anak soleh-solehah bermula dengan memilih pasangan. Kalau anak yang soleh dan solehah kan, it starts from choosing the right spouse. Betul tak? Maknanya bila nak buat tu, sama juga. Bila kita nak reduce the cost tu, jangan tunggu dah orang tak nak beli produk tu baru nak fikir pasal cost reduction. Bukan. Right from beginning, sebelum jual lagi, tengah design kita dah fikir dah pasal cost reduction. So processes tu you dah examine, you dah teliti awal-awal lagi. Ya, saya dah cakap banyak sikit guys, saya minta maaf. Tapi jangan ada soalan lagi ni. But I hope you get it lah. Sekejap. Tak ada pun. Okay. So sekarang kita nak masuk calculation. Okay ke tak okay? Boleh ada interaction sikit tak? Okay tak? Boleh follow so far? Boleh sir, boleh. Boleh, okay, good. Sorry guys, I akan buat macam tu lah sebab I nak you guys, kalau you tak buka mic pun at least you sebut je lah supaya you tak, hopefully tak ngantuk sangat. Okay, now deriving a target cost. Traditionally, first cari cost, tambah markup and then you dapat selling price. Guys, catat dekat dalam textbook, markup ni adalah nama lain bagi profit. Jangan kata you tak tahu profit tu apa. Mungkin you tak tahu some technical definition kan, yang bahasa yang bombastiknya profit tu apa kan, tapi now at least you tahu profit tu apa. Markup adalah profit. Tengok, target costing. First you start dengan selling price, saya dah cerita tadi. Then you tolak profit margin. Tadi markup, sekarang margin. Apa ni? Markup adalah sejenis profit, margin adalah sejenis profit. Kenapa dia guna istilah yang berbeza? Ada kepentingan ke? Ada. Penting ke? Penting. Tapi I tak nak nanti habis kelas kita bincang yang tu je. Itu kemudian I nak skip. Tapi remind me. Sir, itu saya ada kata nak discuss margin dengan markup. Nanti I akan explain. Maybe hari Sabtu ni. Sebab dia, I rasa panjang sikit I kena tunjuk contoh. Tapi for now, catat dia. Margin ni maknanya profit. Markup maknanya profit. Mungkin you dah tahu dah pun. Tapi based on my experience, ramai student yang confuse antara dua. Therefore, untuk elakkan confusion, for now, anggap dia profit je. Okay, so kalau target costing, selling price, tolak profit lah, margin tu profit lah, and then barulah you dapat target cost. Ini apa ni, dia punya step je kan. Step ni tak perlu nak hafal pun, bila you buat automatically you hafal. Maksud I tak perlu hafal tu, tak perlu you baca dan hafal macam tu, tapi you akan hafal automatically bila you buat latihan. Bukan kata tak perlu hafal langsung, cara menghafal tu yang I cadangkan should be different. Number one, you design product specification and estimate sales volume. That means ini yang ada kaitan dengan external tadi lah guys. You start dengan apa? Cost ke tak? You start dengan selling price. You tengok apa? You tengok external, you tengok customer, you tengok competitor. Daripada situ you buat design. Daripada you buat design, tengoklah product specification and then you nak jual banyak mana. Rasanya at this price, customer nak beli tak? Customer nak beli tak? Ke dia akan rasa mahal sangat sampai customer tak nak beli langsung? Kan? Kadang-kadang kita shock sendirilah istilah dia. Shock sendiri. Produk kita ni jual mahal macam mana pun orang beli punya sebab produk kita bagus. Shock sendiri. Kan? So kadang-kadang produk bagus tapi orang tak beli sebab mahal. So kena fikir benda tu. Once you do that, then you set the target selling price and then you estimate profit banyak mana yang you nak, you tolak yang tu, then you dapatlah target cost. Sama je sama je benda ni cuma ini dalam bentuk ayat. Come on, nak habis satu calculation and then baru kita go to the next break. And then that should be, I should be happy enough sebab kita dah boleh buat latihan dah. Itu je. Cuma ada sikit nanti pasal characteristics of service business. Target selling price minus target profit. Catat kat sini namanya margin. Tapi dia profit lah. And then you jumpa your target cost. So cost gap belum lagi ni. Cost gap belum lagi. Depan ni kita tengok. After you have done this, you dah jumpa target cost. Bila you guna method target costing tu baru you jumpa target cost you. Okay, kalau you guna traditional method, you tak jumpa target cost. And then once you get your target cost, your next step is to prepare an estimated cost for the product based on the product specification and current cost levels. Guys, saya nak bagi contoh. Target cost ni adalah yang you berharap atau yang you target untuk dapat.
Okay. Tetapi sorry. When you calculate, you akan jumpa kos yang berbeza. You will estimate a different cost, usually higher cost. Usually higher cost. Okay. Tak apa, nanti saya tunjuk contoh. And then from there, you boleh calculate the target cost gap. What is the target cost gap? Sekarang kita belajar. Cost gap, target cost gap ataupun nak ringkas senang ceritanya cost gap je lah. Cost gap is your estimated product cost minus target cost. Boleh tak saya letak target cost kat depan? Tak boleh. Target cost dekat kanan, sebelah kanan, estimated product cost sebelah kiri. Inilah cost gap. So kalau soalan dalam exam tanya calculate the cost gap, then you know what to do. Apa dia? Cari estimated product cost if they have not provided. If they provide, you use that lah. Minus your target cost. Target cost you kena cari juga. Nanti ada contoh soalan kat bawah. And then make efforts to close the cost gap. Aim to design out cost before production starts. Okay. Now, dengar sikit-sikit. Okay, I'm actually running after the time. But tengok. Kalau saya nak jual pada harga berapa tadi 870. Selling price. Kenapa saya tak jual pada harga 900? Saya dah buat survey, kalau saya jual pada harga 900 tak ada orang nak beli. In fact, kompetitor pun semua jual pada harga 880 macam tu. Kurang daripada 900. Nak kata apa ni? Saya punya selling price jangan ubah dah. I start with that, I should not change. Dah, settle. Lagi, I punya margin, I punya profit for every product, takkan nak profit sikit kan? Katakanlah I nak 200 lah contoh. 200. So berapa I punya target cost guys? Nampak kan? Selling price tolak berapa profit yang you nak, itulah target cost. Maknanya you kena pastikan cost you adalah 670. Kalau salah bagi tahu. Cuba reverse. Apa maksud I reverse? Kalau target cost you bukan 670. Tengok. Kalau target cost you bukan 670. Kalau target you adalah kalau your cost adalah 700. Apa kesan dia? Your profit yang you nak 200 kan? Cost 700, you tambah 200, nanti berapa selling price you 900. Nampak tak apa kesan dia? Nampak tak apa kesan dia? Kesan dia adalah when your cost is higher than your target cost, selling price you tinggi, bye-bye customer tak nak beli. Nampak tak? Itu cerita dia. So I ada 10 minutes. Atau ni kan ada cara lain. Apa tu? Cara apa tu? Kalau kita masih nak jual 870, saya ada idea. Okey, bagi tahu idea ni. Contoh kan, I bercakap dengan you, I reka seolah-olah I bercakap dengan you. Kalau kita still nak jual 870, boleh je. Kalau kos kita 700, kita still nak jual 870, boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Tapi apa yang akan terkesan? What will be affected? I think you guys know the answer. Your profit will be lower. Profit. Kan? Dia akan jadi berapa? 170. Okay? Maknanya apa ni? Dengar when your cost is higher than your target cost, you ada dua pilihan, yang mana dua pilihan ni you kena campak dalam sungai. I repeat. Kalau target cost you tak capai, okay, which is it is higher than your target cost, you ada dua pilihan yang you sebenarnya in real life you boleh buat. Tetapi kalau you buat berdasarkan target costing punya chapter yang kita belajar, dia kata dua benda ni jangan buat. Apa dia? Number one, you kurangkan profit. Jangan. I dah kata tadi I nak 200 kan? Kenapa nak kurangkan profit? Nak buat macam mana orang nak beli 870? Kos kita pula tinggi. Itulah masalah ya. Itu kita akan kata macam itulah. You kurangkan profit. Ataupun okay, fine. Tak nak kurangkan profit. Okay, fine. Tak apa, saya faham. Okeylah, profit kita 200. Apa jadi guys? Naikkan selling price. Selling price kita 900. Tak apalah, paksa je. Letak pistol dekat customer tu. Contoh kan? Maknanya dua benda ni. Kurangkan profit, naikkan selling price based on target costing punya chapter is a big no. Jangan buat. Lah, kurangkan profit tak boleh, naikkan selling price tak boleh. Ada apa yang bolehnya? Yang bolehnya adalah 700 ni you kena kurangkan juga sampai kita achieve the target cost. That's the only way. Dalam target costing dia kata that's the only way. Yang dengar, yang you punya effort untuk kurangkan daripada cost 700 kepada 670, itu yang dinamakan close the cost gap. Therefore apa itu cost gap? Cost gap adalah bila you kira kita punya cost 700 lah. Tapi kan dalam plan kita punya target cost should be 670. So ini target, ini cost yang sekarang yang kita estimate. Maknanya apa? Maknanya we have to do something. Our estimated cost is 700, but we should make 700 ni 670. That means kita kena cari jalan untuk kurangkan this estimated cost by 30. 30 itulah dipanggil cost gap. Jarak antara the distance, the gap between the cost that we estimate now to the target cost that we want to achieve. That distance
That difference is the cost gap. I think that should be clear. So our focus adalah kita cari cost gap, jangan kurangkan profit, jangan naikkan selling price, kita just cari cost gap, kurangkan cost until we achieve the target cost. Macam tu. Is that clear guys? Boleh ke? Senang kan? Senang sir, senang. Boleh sir. Senang? Okay. Yes, sir. Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah. Okay dah. Ada 7 minit. I tak sure tapi ni senang je ni. Kan. Kita habiskan yang ni then kita go to the next break. Kita boleh buat latihan yang lain. I think yang bahagian theory characteristics of service product tu I think I boleh skip to tomorrow sebab kelas pagi kan. Hari ni kita settle kan. We should have fun. Kira-kira buat banyak kira-kira. Nanti I bagi tahu you dalam revision kit apa soalan kita boleh buat sama-sama. Jom kita tengok illustration. Calculate the target cost. After that, calculate the target cost gap. Kan? Sebab kalau you tak jumpa target cost, sampai bila-bila you tak boleh cari target cost gap. Sebab nak cari cost gap, kena ada target cost dan estimated cost. Kan? Okay, jom kita baca senang ni. Dia kata apa? Great Games, a manufacturer of computer games. Okay. So ini macam, I don't know. I tak tahulah apa company yang buat games kan. Adalah a few. But anyway, it's in the process of introducing a new game to the market and has undertaken market research to find out about customers views. Nampak tak guys? Tengok ni, kalau you faham yang apa yang kita bincang tadi, bila you baca soalan you boleh relate. Apa dia? Dia buat research tentang customers views. Sebab apa? Sebab you nak tengok externally, you tak nak shock sendiri. You nak tahu customer nak bayar or willing to pay how much. Sebab tu dia cerita, you akan dapati pattern dalam exam soalan dia begitu. Kita buat external research bla 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 on the value of the product as well as to obtain a comparison with competitors' products. Jangan shock sendiri, kompetitor jual mahal habis kita. The results of this research have been used to establish a target selling price of 60. Ya, maknanya berdasarkan research, kalau lebih 60 nanti customer mungkin ada yang belilah tapi sikit lah. Kita nak jual 1000. Kalau jual 500 tak balik modal lah. So make sure kalau nak jual 1000 at least kena jual 60 je, nampak? Ataupun kompetitor jual lebih kurang sama, dia jual lebih kurang 60, 61 macam tu. So we should not go higher. Nampak? Itu cerita dia. This is the price that the company thinks it will have to sell the product at minimum at that price, $60 to achieve the required sales volume. Nampak tak? Guys, kalau ikut suka you lah. You nak jual banyak mana, berapa harga dia pun, betul tak? Ikut suka you lah kan? Tapi kalau ikut suka kita, then ikut suka customer lah, tak nak beli barang kita padan muka. Betul tak? Tapi dalam business punya konteks, kita ada target. Bos kata, Ashraf, you tak jual 1000 bulan ni, then keluar company ni. Contoh kan? So ada target. Nak achieve target, dia dah decide selling price 60. Nampak? Indirectly, kita dah buat target costing sekarang. Apa dia? First step, selling price. Settle, 60. Okay, dah. And then, cost estimates have been prepared based on the proposed product specification. Okay, ini cost. Maknanya ini estimated cost. When you want to manufacture this product, when you want to produce this product, ini cost yang terlibat. These are costs that you will incur. Direct material, direct labor, machinery cost, ordering, blah, blah, blah. And then ada juga non-manufacturing cost, blah, blah, blah. Okay, I just skip that. Cuma ni penting. Guys, apa second step? First step, selling price. Second step, kita tahu berapa profit yang kita nak sebab kita nak tolak. Betul tak? Kita nak tolak. So, nak kena carilah profit yang kita nak tu. Dia bagi the target profit margin for the game is 30%. Actually from here pun you tahu. I sebut sepintas lalu. Kalau you tak faham tak apa. I bagi tahu tadi kan. Ada profit markup, ada profit margin. Sepintas lalu. Tak faham tak apa. For now. Tapi kalau faham lagi bagus. Margin is calculated by multiplying your percentage to your selling price. Percentage tu you darab dengan selling price. Itu orang panggil margin. Tapi kalau markup, percentage tu you darab dengan cost. Profit margin, percentage tu you darab selling price. Kalau profit markup, percentage tu you darab dengan cost. Itu kalau tak faham, okey tak apa. Kita fokus yang ini dulu. So 30% of the selling price, siapa nak tolong kat bawah ni ada kan? Ni. Dia dah tunggu solution. Okey lah, fine. $60 selling price. 30% ni tengok macam mana dia dapat. Guna tekan calculator sekarang. I hope you guys ada calculator. Belajar jangan tak ada calculator kalau dalam kelas I nampak I akan tegur lah. Hopefully insyaAllah 18. Okay, so ini kalau tekan calculator kan 30% darab 60 dapat 18. Tengok. So bila you tolak selling price, tolak profit, you dapat 42. 42 inilah your target cost. 42 inilah your target cost. Tetapi when you total up ni,
3.21. Okay, cuba buat sekejap. Kita ada 2 minit. Sempat cantik. Tolong guys tekan calculator. 3.21. I pun buat benda yang sama now. Plus 24.03 plus 1.12 plus 0.23 plus 4.6 plus tambah semua 8.15. Ini semua variable cost. Plus 3.25 plus 1.30. I dapat 45.89. Ni. That means kalaulah kita nak achieve this profit and to sell at this price, make sure our cost is 42. But unfortunately, when we calculate now, cost kita lebih tinggi. As expected lah, itu yang kita jangkakan memang lagi tinggi lah. Sebab tu kita akan ada keperluan untuk try to do something to achieve the target cost. So the difference between the two kan, 45 minus 42 is 3.89 lah, because 45.89 kan. The projected cost exceeds the target cost by 3.89. This is the target cost gap. Soalan tanya apa? Target cost you dah jumpa, which is 42. And then soalan tanya target cost gap you dah dapat juga, which is 3.89. Tapi apa itu 3.89? Dalam exam you may have to explain. Tapi ini bukan section C kan. Dia kata apa? Great games will therefore have to investigate ways to reduce the cost from the current estimated amount down to the target cost. Guys, let me end with this. Kalau ada soalan tanya, nanti kita sambung lagi after this. In less than a minute now. Kalau you tengok cara untuk you reduce the cost to close the cost gap, dia panggil ni cost gap. You nak close, maknanya you nak reduce, akhirnya sampai target cost. So dia panggil you want to close the gap. You want to close the gap ataupun you want to reduce the gap. Or you want to remove the gap. Apa juga perkataan yang digunakan. Caranya adalah you look at the cost one by one. Direct material ni tak boleh kot, supplier kata memang ini cost dia dah tak ada diskaun dah. Quality assurance ni kawan I think I boleh dapat diskaun sikit. Nampak tak guys? Caranya you break down, ada cost 1, cost 2, cost 3, cost, ada beberapa cost, you cari cost mana yang you boleh kurangkan. Itu one of the ways. Itu yang sebenarnya dalam textbook ni, dalam workbook ni disebut tadi. Tapi aku kata I nak skip dulu kan. Functional analysis and so on. Tapi I bagi you gambaran dulu. Okay, we meet in the third session after this, after 5 minutes.